సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక మంచి స్నాక్ రెసిపీ చూద్దాము. లైక్ దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ స్నాక్ రెసిపీ. ఎందుకంటే వన్స్ మీరు చేసుకున్న తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది హౌ టేస్టీ, హౌ యమ్ ఈ టేస్ట్ అనేది. అండ్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో అండ్ దిస్ ఆల్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ దిస్ రెసిపీ. చాప్ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వెళ్తుంది ఆ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్. మనము కొంచెం ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులోకి వెళ్తుంది రెడ్ చిల్లీ పౌడర్. ఇఫ్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కాకుండా మీరు డైరెక్ట్గా చిల్లీ తినేటట్టయితే గ్రీన్ చిల్లీస్ని కూడా చాప్ చేసుకొని మీరు వేసుకోవచ్చు. లైక్ ఒక 2 గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఫైన్గా సన్నగా చాప్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెళ్తుంది బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్. అది కూడా 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. మంచి చట్పటా ఉండే టేస్ట్ వస్తుంది, చట్పటా టేస్ట్ వస్తుంది. ట్రస్ట్ మీ గైస్, చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా ఈజీ రెసిపీ. మనకి స్టవ్ లేకుండా అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఇందులోకి ఇప్పుడు 1/2 పీస్ ఆఫ్ లెమన్ని స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు టేస్ట్ చూడండి, ఉంటుంది సూపర్ యమ్మీగా ఉంటుంది. హ్యావ్ ఎ ట్రై అండ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ గైస్. So finally this is my mango salsa. Wow, it tastes yummy. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సమ్మర్లో మ్యాంగోస్ ఎక్కువ అవైలబుల్ కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. స్వీట్ మ్యాంగో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. లైక్ ఇందులో మీరు కాంబినేషన్ మ్యాంగో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ so that's all for today. If you like my videos, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. See you all in the next video. Stay safe, stay positive, spread positivity. Until then, take care. Bye.